Good day, my dear 7th class students. Today I am going to teach you a lesson in mathematics, algebraic expressions. Prior to that, I want to mention to you, we are all doing well. We are tested negative, and I hope you and your relatives, family members, they are all good. They are all healthy, and we have more than 400 videos and 400, close to 400, say, Zoom classes for 8th, 9th and 10th. We are also doing good in the Zoom classes, and we want to issue the textbooks to all the students. So if you have a problem, ask your parents to come and talk to me, and we will try to help you. But books are needed for following the lesson and getting the knowledge. Without books, you will be lost. Now, and also in mathematics, you have to read the lesson at least once. I am going to touch all the important points, teach you how to do the problems and all that. Now, in the previous classes, we have covered several topics: construction of triangles, quadrilaterals, and what else? There are several other chapters. More than 7 or 8 chapters are already taught. I hope you are doing the problem. Now, in this class, as the title itself says, algebraic expressions. Now, today we will know what is I will give you a bird's eye view of the total lesson: constant entity, variables entity, arithmetic operations. Arithmetic operations is addition, subtraction, and kalpanam, kottuveta, gunakaram, bhagaram. Avi arithmetic operations. తర్వాత algebraic term అంటే ఏంటి, న్యూమరిక్ టర్మ్ అంటే ఏమిటి, ఆ డిఫరెన్స్ ఏమిటో ఇవన్నీ చాలా వరకు మీకు తెలిసినవే, కానీ ఆ విధంగా ఆ టైటిల్ అలా ఉంటుందని మీకు తెలియకపోవచ్చు. Now there is also what is this number of terms in an expression, what are like terms, unlike terms, and then what are the coefficients and expression, what is the definition of an expression. And finally, we have numerical and algebraic expressions, how to do the basic operations, types of algebraic expressions. So, ఇవన్నీ మనం చూద్దాం. టైప్స్ అంటే algebraic expressions రెండు రకాలుగా డివైడ్ చేయొచ్చు. మనం జస్ట్ లైక్ ట్రయాంగిల్స్ మనం బేస్డ్ ఆన్ సైడ్స్ అండ్ బేస్డ్ ఆన్ యాంగిల్స్ చేసాం. అలాగే algebraic expressions రెండు రకాలు. ఓకే, దట్ విల్ టాక్ అబౌట్ దట్. అంటే ఈ రోజుని కాన్స్టెంట్ అంటే ఏంటి, వేరియబుల్స్ అంటే ఏమిటి, అర్థమెటిక్ ఆపరేషన్స్, ఎడిషన్, సబ్ట్రాక్షన్, మల్టిప్లికేషన్, డివిజన్ అవన్నీ ఎలా చేస్తాము. అలాగే ఆల్జీబ్రిక్ టర్మ్ అంటే ఏంటి, న్యూమరిక్ టర్మ్ అంటే ఏంటి. దెన్ వి ఆల్సో మనం ఇంకా నేర్చుకుంటాం ఏంటి, లైక్ టర్మ్స్ అండ్ అన్లైక్ టర్మ్స్, సరైన పదాలు, సరికాని పదాలు. దెన్ కోఎఫిషియంట్, గుణించేది, కోఎఫిషియంట్, ఎక్స్ప్రెషన్ యొక్క డెఫినిషన్, and then numerical and algebraic expressions, వీటిలో కొన్ని ఆపరేషన్స్ ఎలాగ సబ్ట్రాక్ట్ చేయడం, ఎలాగో డివైడ్ చేయడం అన్నీ చెప్తాను నేను. అండ్ ఆల్సో ఫైనల్ ఐ విల్ టాక్ టు యూ అబౌట్ algebraic expressions, టైప్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్. algebraic expressions ఆర్ ఇన్ని రెండు రకాలుగా డివైడ్ చేస్తాం, అవి కూడా చెప్తాను. సో దట్ ఈస్ ది సమ్మరీ ఆఫ్ ది లెసన్. సో ఐ మే నాట్ ఫాలో ది ఎగ్జాక్ట్ సీక్వెన్స్ హియర్, but I would like to tell you the short summary as and when needed. Don't mix up out that. You can see here algebraic and numeric term undi. Ikkada kuda many types of algebraic expressions undi. Ikkada numerical and algebraic expressions. So then this one I did prepare based on the content in the lesson. So I may mix it up, but finally I will give you the whole information. And the summary cheyalante ముందు కాన్స్టెంట్స్ అంటే ఏంటి, వేరియబుల్స్ అంటే ఏమిటి, ఒక న్యూమరికల్ ఎక్స్ప్రెషన్ అంటే ఏంటి, ఆల్జీబ్రిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ అంటే ఏమిటి, ఆల్జీబ్రిక్ ఎక్స్ప్రెషన్స్లో ఎన్ని రకాలు అంటే ఏ విధంగా వాటిని డివైడ్ చేస్తాము. న్యూమరికల్ ఎక్స్ప్రెషన్ దేర్ నో డివిజన్ దేర్. తర్వాత ఇందులోని ఒకే విధమైన పదాలు ఏమిటి, ఒకే విధంగా లేని పదాలు ఏమిటి చెప్తాం. తర్వాత ఈ ఆల్జీబ్రిక్ ఎక్స్ప్రెషన్స్నే కల్పడాలు, కొట్టువేదాలు, గుణికారాలు అవి కూడా చెప్తాం. అంతే, దట్స్ ది సమ్మరీ హియర్ మొత్తం. అర్థమైందా మీకు?
సో ముందేమో కాన్స్టెంట్స్, వేరియబుల్స్, అర్థమెటిక్ ఆపరేషన్ క్యాల్కులేటర్ చుట్టూ దాని గురించి చెప్తాను. ఆ తర్వాత ఆల్జీబ్రిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ అంటే ఏమిటి, న్యూమరికల్ ఎక్స్ప్రెషన్ అంటే ఏమిటి, దెన్ వీటిని నంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్ బేస్డ్ ఆన్ ది నంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్, తర్వాత ఏమో లైక్ అండ్ అన్లైక్ టర్మ్స్, సరైన ఒకే లాంటి పదాలు అలా సరైన పదాలు, లైక్ అండ్ అన్లైక్ టర్మ్స్, ఇవన్నీ దీస్ ఆల్ దీస్ విల్ టర్మ్. ఓకే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ so I will read some of the, I need some space here, so I'm going to arrange the introduction portion is already done, introduction, self-reading and all that. Okay, that's already done. My friend has written by Allada Janardhana Rao. Give him a big round of applause. Okay, he did a wonderful job writing all these titles. Very, very, very good. God save you. Chepad Bani Jeptanu. I can tell her. But now we will run into the actual chapter. Okay, we'll discuss the actual chapter. Chapter on matter. Constant and ability. What we will do? Suppose 25 or 3 or 72. These numbers, the value of these numbers do not change. So these are called constants. CONSTANTS. The word variables and arithmetic, what viluva martharu. Suppose generally manam variables vaartamu, ఏంటి x, y, z or a, b, like that small letters vaartam. వీటిని ఏమంటాం, వేరియబుల్స్ అంటారు. VA, R, IA, E, L, E, S, వీటినేమో వేరియబుల్స్ అంటాం. సో కాన్స్టెంట్స్ ఆర్ ది టర్మ్ whose value does not change. Variables are the terms whose value changes. X ఒక ప్రాబ్లంలో x = 25 అవ్వచ్చు, మరో ప్రాబ్లంలో 10 అవ్వచ్చు, మరో ప్రాబ్లంలో -7 అవ్వచ్చు. సో దట్స్ వై దీస్ ఆర్ కాల్డ్ వేరియబుల్స్. నౌ how do you do some operation, arithmetic operations? Your operations operation చేసేటప్పుడు, so suppose let me see a algebraic expression. I will say 2x plus 3y is equal to 5. Let's say this is an algebraic expression here, or you can say -5 is equal to 0. So here, this is algebraic expression. This is an algebraic expression. This is a numeric expression. Because it has only just numerical. This is algebraic. ALGEBRAIC, algebraic expression. Where there is an expression or a term, here algebraic term అంటాము, మొత్తం దాన్ని ఎక్స్ప్రెషన్ అంటాం. ఓకే, ఇక్కడ వేరియబుల్ ఉంది, కాన్స్టెంట్ ఉంది. సో కాన్స్టెంట్ ఉండొచ్చు, లేకపోతే ఇక్కడ 1 అని అర్థం అది. బట్ ఎనీవే algebraic expression అంటే అర్థం ఏంటి, వేర్ యూ హ్యావ్ సమ్ algebraic variables, ఏవో ఎక్సో వైయో ఏదో ఉంటాయి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ algebraic expression అంటాం. ది algebraic term అంటాం. This is a algebraic term. Similarly, 3y is also an algebraic term, whereas 5 is a numeric term. Suppose numeric expression tower, this is the whole thing is called algebraic expression. So algebraic expression is a combination of algebraic terms and numeric terms. Understand? Okay. Now let me see how I want to explain. So we learned about constants, variables. So now I want to tell you about arithmetic operations. Arithmetic operations అంటే arithmetic operations ఏంటంటే మనకి నార్మల్గా మేము తెలిసింది ప్లస్, మైనస్, మల్టిప్లైడ్ బై అండ్ డివిజన్. ఇవి చేయాలి. అవి ఎలా చేస్తాము? సో ఇవి చేసినప్పుడు ఈ ప్లస్ మైనస్ అండ్ దెన్ ఎక్స్
multiply and divided by. These are the four operations. Prior to that, I want to tell you what is an coefficient. Suppose in the earlier example, I gave you 2x plus 3y minus 5 is equal to 0. This is an algebraic equation or algebraic expression. If I don't take this 0, let's say I will call it as 2x plus 3y minus 5. Then it is an algebraic expression. Now, here x is multiplied by 2. So 2 is called coefficient. Coefficient. Coefficient అంటాము. జస్ట్ మీకు తెలియని కోషెంట్ అని మరొకటి ఉంది. కోషెంట్ అంటే ఒక పదాన్ని ఒక నంబర్ని మరో నెంబర్తో భాగిస్తే వచ్చినటువంటి అక్కడ కోషెంట్ ఉంటుంది. రిమైండరు, డివిడెండు, డివిజన్ ఉన్నాయి కదా, అక్కడ కోషెంట్ అది డిఫరెంట్. QUO TIENT వేర్ ఇట్ ఈస్ కోషెంట్, అది వేరు. ఇక్కడ మనం మాట్లాడుతుంది కోఎఫిషియంట్ ఈజ్ ద నంబర్, న్యూమరికల్ నంబర్ by which the variable is multiplied. If a variable is x is multiplied by 2, so this is called coefficient. Similarly, 3 is called the coefficient. Okay? After that, now I will tell you about the arithmetic operation. So, here I told you about the algebraic term and the numerical term. So, it related the algebraic term, this is the algebraic term, this is numeric term. So, total మొత్తం దాన్ని expression అంటాం. arithmetic expression, numeric expression. Suppose, let me take 2 plus 73 minus 27. This is called a numeric expression. Numeric expression because there are no variables here. All you have is just only numerals. 2, 73 and 27 connected by the arithmetic operation symbol. There plus or minus. So this is called a numeric expression. That is a numeric expression. This one is a algebraic expression. So this one is a ALGEBRAIC algebraic expression. EXPRESSION. So this one is a numeric or numerical expression. Understand that? Sorry. So I told you what is a numerical term. This is a term. This is another term. This is another term. Here are two algebraic terms and one numeric term. So the total you are calling it as algebraic expression. Whereas in the case of the other one, there are 3 terms, 2 plus 73 minus 27, there are 3 terms, but it is called a numeric term, numeric expression or numerical expression because it does not have any variables. It does not have, do you see any x or y or a, b, c, no? So that's why it is called numerical expression. Okay? I told you about this. Now what else Okay, all right. I explain to you the constants. When the problem చేసినప్పుడు మీకు తెలుస్తాయి. No, it's not a big deal. Okay, I don't want to erase this because I may need this. Now, so far you understood or I taught you what is a constant, what is a variable, and what is an expression. What are the basic operations plus minus. అవన్నీ ప్రాబ్లమ్స్ చేసినప్పుడు ఇంకా చూపిస్తాను మీకు అర్థమవుతుంది. అండ్ దెన్ వాట్ ఈజ్ algebraic term and what is a numeric term. There is a definition for an expression and also ఇక్కడ numerical and algebraic expressions అవి ఎలాగా how do we operate them. Now I will talk about types of algebraic expressions. There are 2 types of algebraic expressions. How? Just like I told you, the triangles are classified. Triangles are classified based on side and based on angle. Similarly here, they are based on the number of terms. Expression, here I will say algebraic expression
This is based on number of terms. Number of terms. And then the based on order. I'll tell you what is order, what is number of terms. Now, if you take an expression, if we consider an expression, 2x plus, let's say earlier, 5x plus 7y y square minus 5. So here, the number of these three are three different terms. So here 5x is one term, this is another term, this is another term. So there are three terms. So this is called trinomial. Trinomial. Now suppose let us you have let's say 7xy minus 5xy plus 2. How many is that a trinomial? No, it is not a trinomial because you have to simplify the terms here. These two are like terms, 7xy, 5xy. That means 7xy, and if you take 5xy from 7xy, then it becomes 2xy plus 2. So this is like a binomial. And then if there are more than 2 or 3, then you call it a multinomial. M-U-L, multinomial. Understand me? So, all you have to do is, if you are given an algebraic expression, first of all, you have to simplify it. How do you simplify? If there are any right terms, you have to group them together. Unlike right terms, you cannot group. You say, సంచులు దొండకాయలు బెండకాయలు ఉంటే దొండకాయలు బెండకాయలు వేడి చేసినప్పుడు దొండకాయలను ఒకటి బెండకాయలు మరొకటి అలాగే ఆ బెండకాయలని ఎన్ని కేజీలు చేయొచ్చు ఇక్కడ ఇప్పుడు దొండకాయలు కూడా ఎన్ని కేజీలు క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు అంతేగాని ఈ రెండు కలపడానికి లేదు. సో సిమిలర్లీ హియర్ యూ హ్యావ్ హియర్ 5x and 7y square. These two are unlike terms. There is no relation between them other than the symbol here. So that's why this is a trinomial. 1, 2, 3. So trinomial. Here the total number of expressions. It may have numerical expression also. So here, for example, 7xy minus 5xy plus 2. So this simplify just 2xy. Similarly, I will give you another example. So that means to decide whether something is a binomial, trinomial or monomial. Monomial, yeah, I forgot about it. Monomial. 2x is a monomial, only one term. This is monomial. Okay? Now, suppose you have 2x square plus 3y square plus 5 minus 2. This is not a multinomial. You can easily count 1, 2, 3, 4. No, you cannot do that. Because you have to simplify here. So 2x square plus 3y square plus 3. So that's a trinomial. So that means to decide whether it is a binomial or a trinomial or monomial or multinomial, first of all you have to simplify the terms. Group KCR, like terms and group KCR. చేసింది అప్పుడు కౌంట్ చేస్తే then whatever numbers you get, that's when you call as a binomial or trinomial or monomial. Okay, term is monomial. అక్కడ సింప్లిఫికేషన్ ఉండదు. మోనోమియల్ ఏం చేస్తావు చేయడం పట్టుకోదు ఎలా అందుకు అది. ఓకే, I told you about the types of algebraic expressions. ఈ పార్ట్ చెప్పాను. రెండో పార్ట్ ఆర్డర్. The order is the highest power of the highest power of the in the expression. ఒక ఎక్స్ప్రెషన్లో ఆల్జీబ్రిక్ ఎక్స్ప్రెషన్లో నెంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్ ఉంటాయి. ప్రతి దాని యొక్క పవర్ క్యాల్కులేట్ చేయాలి. అందులో ఏది హైయెస్ట్ నెంబర్ అయితే దానిని దట్ ఈస్ ది ఆర్డర్ ఆఫ్ దట్ ఎక్స్ప్రెషన్ అంటారు. ఐ విల్ గివ్ యూ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్. లెట్ us say I have here 2x plus 3y square plus 7xy cube. ఓకే, ఇక్కడ ఈ టర్మ్ తీసుకుంటే x అంటే x to the power of 2x to the power of 1 plus
3y square. 3y square 2 ఉంది. ఇక్కడ 7xy cubed అంటే x is 1, 3y cubed. సో దీని పవర్ హైయెస్ట్ పవర్ అంతా 1 ఇది. దీని పవర్ 2. ఇక్కడ అనేది 1 plus 3, 4. So this is 4 is the art of that algebraic expression. So what you have to do? You have to add all the powers of the variables in each term, and whichever is the highest, that is the order of that algebraic expression. And also normally what we do is, when you arrange them, just when you arrange the boys in an order, highest to the tallest guy, next one, next best, next taller, next taller, like that. So similarly here, if I want to arrange this, first I will write it as 7xy cube plus 3y square plus 2x. That's how I will write that. So order of the algebraic expression is the highest power of the terms in the expression. That means when you have a binomial, trinomial, monomial, no problem. Now, if it is a monomial, what is the, again, you have to add the, suppose for example, you have 7xy is a monomial, x power 1, y to the power. So the order is 2, 1 plus 1 is 2. So order అంటే చేయాలి, algebraic expression సింప్లిఫై చేసేసి హైయెస్ట్ ప్రతి టర్మ్ యొక్క పవర్ క్యాల్కులేట్ చేస్తాం. నేను పవర్ యాడ్ చేస్తాను, ఇండెక్స్ ఆఫ్ ద పవర్ అవి యాడ్ చేసి whichever is the highest, whatever is the highest number, that is called the order of the algebraic expression. So I told you numerical algebraic expression, types of expression. Now the definition of the expression I want to see. There is a standard definition I would like you to let me say, somewhere I saw the word. I want to repeat the same. Yeah, an expression is a single term or a combination of terms connected by the symbol plus or minus. Okay, that's how you define an expression. An expression may have a single term or a combination of terms connected by the symbol plus and minus. Okay, now let us see. Okay, all right, I did it. Now we have to follow certain principles doing the problems. Okay, I will tell you that. Anyway, before that, I want to summarize what we learned today. Very good. I'm happy that I'm progressing very well. No problem. So I don't know. I hope you can see me. Today we are learning about algebraic expressions. Algebraic expression. దాని ముందు ఏం చెప్పాను? Constant. I taught you what is a constant, what is a variable, what is a constant, what is a variable, and what are all the operations. Fundamental operations are, fundamental operations are plus, minus, multiplication and division. Okay, I told you that. Then I told you what is a algebraic expression term, what is a numeric term, what is a algebraic expression, numerical expression. Now also I told you what is a like term, what is a unlike term, expression definition ఇచ్చాను. తర్వాత types of algebraic expressions అంటే based on the number of terms and based on the order, that is binomial, trinomial, monomial, like that. First order, second order, third order, also I told you about that. And I have to do some problems teaching you how to practically do the examples. Okay, I will come to that. Okay, now once again I want to tell you today, constant and activity, variable and activity, basic operations, plus, minus, divided by and multiplication, what is matter, like terms or unlike terms in Japan,
ఆల్జీబ్రిక్ టర్మ్ అంటే ఏమిటి, న్యూమరికల్ టర్మ్ అంటే ఏమిటి చెప్పాను. ఆల్జీబ్రిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ అంటే ఏమిటి, న్యూమరికల్ ఎక్స్ప్రెషన్ అంటే ఏంటి చెప్పాను. ఇందులో లైక్ టర్మ్స్ అంటే ఏంటి, అన్లైక్ టర్మ్స్ చెప్పాము. తర్వాత ఎక్స్ప్రెషన్ డెఫినేషన్ ఇచ్చాను. అండ్ నౌ ఇన్ ది టైప్స్ ఆఫ్ ఆల్జీబ్రిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ రెండు, జస్ట్ లైక్ ట్రయాంగిల్స్ని బేస్డ్ ఆన్ యాంగిల్స్, బేస్డ్ ఆన్ సైడ్స్ ఎలా డివైడ్ చేశాము, ఇక్కడ కూడా ఎక్స్ప్రెషన్ని రెండు విధాలు చేయొచ్చు. ఒకటి నంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్ బట్టి, రెండోది హైయెస్ట్ పవర్ బట్టి. దాన్నేమో ఆర్డర్ అంటాం. అంటే ఏం చేసాం మనం, ది నంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్ అంటే ఆల్జీబ్రిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ని ముందు సింప్లిఫై చేసేసి కౌంట్ చేయాలి నంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్. దట్ ఈస్ ది binomial, trinomial like that. And then you have the other one. The other one ఏంటి, ఆర్డర్. ఆర్డర్ అంటే ప్రతి టర్మ్ని ముందు సింప్లిఫై చేయాలి. ఆల్ దీస్ whenever you are doing a problem in algebraic expression, the first thing you do is you have to simplify the number of terms. Unlike terms group చేయడం, like terms group చేయడం and all that. Okay, stop. Well, I summarize what we learned so far, or what I taught you. Now I am going to do some problems quickly, so that I can finish this chapter. I mean, finishing the chapter is not the criteria. Is not a criteria, but I will tell you how to do it. Let's see. Okay. Now, I'm going to, because of the need for space, I'm going to erase some of these, okay? So, can you bear with me? I think I remember what I taught here, so I don't need all these things again on the board, okay? Let's say 3m. Let's say this is after expression 3m plus 11. So 3m is the algebraic term and this is a numerical term. And 3 is a constant, m is the variable. Correct? So how many terms are there? There are 2 terms. So it is a binomial. And what is the order of this term? 1. Because 3m means 3 into m to the power of 1 plus 11. So what is highest power? That is 1. Okay, this covers several examples here. Now, how about that when you have a statement, how do you convert that into an equation? This is page number 193. In page 193, we have that. For example, 5 subtracted from 2 times of y. 5 subtracted from 2 times of y. This is the problem number 1x3, page 193. Problem number 3 lo x9. 2 times of y. 2 times of y. Now y is there. Now 2 times of y is equal to 2 into y. That is equal to 2y. And then 5 subtracted from this. 5 subtracted, okay, is equal to 2y minus 5. That is your expression. Okay, that's how you can take a statement and convert that into an expression. Suppose I have, for example, y minus 7. Y minus 7. That means 7 subtracted from y. Or similarly, let's say 2y minus 5. 2y minus 5. 5 subtracted from 2 times y. That's how you do it. So that is the exercise number 1. And then if I look at, let's see, I want to see exercise number 2. Okay? In exercise number 2, alright, okay. Identify write all the like terms in each of the following groups. Identify and write
like terms. Okay? Here Manu will learn about like and unlike terms. Okay? Good. We are moving very good. Okay. First one. Let us take this is page 199 by I will see 1 and then I take the difficult one 4. Here I have 7p, 8pq, 8pq minus 5pq, 5pq minus 2p and 3p. Right. So identify right the like term in each of the following problems. Okay. Like terms and here it is 7p. The PQ value is different. 2p and 3p. So 7p, 2p and 3p. These are like terms. Like terms. Because they all have the same sign. Because they have the same variable p. Now next one is 8pq and 5p minus 5pq. These are again like terms. Okay. Alright. Instantly I will tell you what is the order of these two. Because 8pq means 8pq. This is not covered here. P to the power 1 and q to the power of 1. If you add the index, so then 1 plus 1 is 2. So this is a second degree order, or is second degree. But how many terms are here? Only one term. Okay? That's what. Now let me see what is the degree of each of the monomials. Find the degree of algebraic expression. Find the degree of algebraic expression. This is the same page number, but problem number is slightly different. PQ, let me see, this is 199 divided by 5, 3 by 3 is 2y square z plus 9yz minus 7z minus 11x square y square. So that they want to find the degree. So what I will do is 2y square. I don't have to write again. Y square z means z is 1. Yz is 1 and 1. Here z is 1. So this is 2. So here the order this being power highest power is 3. Here 2, here is 1, and this is 2 plus is 4. So what is the order of the expression? It is 4. Incidentally, I forgot to mention one thing, that a standard form of an expression is ax square, is a second degree, ax square plus bx plus c. This is the standard form. You can put ax square or axy, does not matter. So first you have to arrange all the algebraic terms. First the highest degree, the next higher, next lower degree, next lower, like that. That's how we have to arrange. Let me go to exercise number 3. There are some more problems, you can do it now. Alright. Now I'm going to do this problem. You see this? Alright, 6th problem. This is page 203. No. 6. Write the expression 5x square minus 4 minus 3x square plus 6x plus 8 plus 5x minus 13. 5x minus
13. Write the expression 5x square minus 4 minus 3x square plus 6x plus 8 plus 5 in its simplest form. Find its value when x is equal to minus 2. Simplest form అంటే ఏం చేయాలి మనం x స్క్వేర్ x స్క్వేర్ వదిలిపెట్టాలి అంటే 5x స్క్వేర్ వదిలే రాస్తాను మైనస్ 3x స్క్వేర్ రాస్తాను ఇంతనే నెక్స్ట్ ఏంటి రాస్తాను x వద్ద x రాయాలి ప్లస్ 6x ప్లస్ 5x రాస్తాను ఇక నెక్స్ట్ ఏంటి మిగిలింది మైనస్ 4 ప్లస్ 8 మైనస్ 30 అది సింప్లెస్ట్ ఫార్మ్ 5x స్క్వేర్ మైనస్ 3x స్క్వేర్ అంటే 2x స్క్వేర్ ప్లస్ 6x ప్లస్ 5x అంటే 11x minus 4 minus 13 minus 17 8 తీస్తే minus 9 that is the expression. We want to know what is the value of this. So what is the degree of this expression? This is degree is 2. Degree is 2. And how many terms are there? 3. So it is a trinomial. It's not asked here, but I am simultaneously telling all the other questions that might appear. So he wants to know what is the value of this when x is equal to minus 2. X is equal to this when x is equal to minus 2 expression this is equal to this one is equal to 2 into minus 2 whole square plus 11 into minus 2 minus 9. So 2 into minus 2 whole square 4 11 into minus 2 into minus 22 minus 9. So this is 2 into 4 is 8 minus 22 minus 9. So this is equal to 8 22 9 minus 31. So this is equal to minus 23. That is the value. Okay. So I am covering a lot of the items here. First I told you the simplification and also how to find the degree, or whether it is what is a trinomial or binomial or whatever. I did that. Okay. Now let's move on to the last exercise, I think, this one. Yeah, exercise 4. Okay, subtract second expression from the first. Now, this is page number 209. 209. I will take one difficult subtract the sum of. I will take 6. Subtract the sum of so and so from the sum of another one. Okay. He said subtract the sum of x square minus 5xy plus 2y square plus sum of idinu y square and ఎన్నాడు y square minus 2xy minus 2xy minus 3x square. ఈ sum నుండి subtract the sum of this from 6x square minus 8xy minus y square plus ఇంకేంటి 2xy. Okay, 2xy minus 2y square minus x square. అంటే దీని నుండి ఈ రెండు కలిపితే ఇది ఏ అనుకుంటే ఇది బి అనుకుంటే యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ వాట్ ఈజ్ ఏ మైనస్ బి. అర్థమైందా? సో ఇక్కడ ఏం చేయాలి మనం లైట్ ముందు ఏ విలువ కట్టాలి. ఇక్కడ వేస్తాం 6x square minus 8xy minus y square. ఇక్కడే ఉంది 2xy ఉంది అంటే ఇక్కడ వేయాలి, ఇక్కడ 2xy వేయాలి కదా. అండ్ minus 2y square minus 2y square minus x square minus x square. ఇది చేసి ఇక్కడ మనం సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి 2xy ఇక్కడ ప్లస్. ఇక్కడే కొంచెం జాగ్రత్తగా చేయవలసి వస్తుంది. ఇదేంటి మనం 6లోని x స్క్వేర్ అంటే 1x స్క్వేర్ అనమాట. అండ్ 6లోని ఏం చేయాలి సబ్ట్రాక్ట్ -1 ఏమో సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. అర్థమైందా? అంటే ఓపెన్ చేస్తే 6 ఇదేమో మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ అవుతుంది. సో దిస్ 7 దిస్ బికమ్ 7x స్క్వేర్. అలాగే -8లో 2 తీయాలి.
ఇక్కడ మైనస్ ఇంటూ దానిలో 2 తీయాలి. See how I am writing symbol. So this is equal to minus 8 minus equal minus 2, that's equal minus 10. So you have to say minus 10 xy. తర్వాత ఇది 1 ఇది 2 కదా, అంటే ఆ మైనస్ 1లో ఏం చేయాలి, మైనస్ 2 తీసేయాలి. మైనస్ 2 సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. అంటే ఇది మైనస్ 1 మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ అనుకుంటున్నామా, ఇది ఈక్వల్ టు ప్లస్ 1. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ 1 y square. Understand? Now similarly we have to do that here. This is a little bit lengthy problem, but this is the last one. I think once you know this, you can easily do. So here again you have to put x square minus 5xy plus 2y square. So minus 3x square ఇక్కడ రాస్తాను, minus 2xy రాస్తాను, ఇక్కడ y square రాస్తాను. అండ్ ఇక్కడ మనం సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. ఇక్కడ 1లో మైనస్ 3 తీయాలి, 1లో మైనస్ 3 తీయాలి అంటే ఇది. సో 1 minus minus plus 3 equals 4. So this is 4x square. There people do lot of this mistake here. How we have to do it? Similarly here, minus 5 minus 2 is here. Because and minus 5 minus into minus plus plus 2. Minus 2 later minus 3 or plus equal. When there are two numbers which have to be added, they differ by a symbol. Then you have to simplify the difference and put the symbol for the highest term. So this becomes minus 5 plus 2 minus. So this is minus 3 xy. Xy. So the 2y square, 2y square is 1 no minus. So 2 minus 1 is 1. So this is y square. అది అర్థమైందా? సో ఇదేం చేయాలి, మనం దీనిలో తీయాలి. అంటే 4x square minus 3xy plus y square. ఇందులో తీయాలి. ఇది చెప్పేస్తాను నేను జస్ట్ ఫర్ యువర్ సో హియర్ అగైన్ 7లో 4 తీయాలి. 7 రైట్ 4 minus 7 minus 4 that's equal to 3. So this is 3x square. Minus 10లో minus 3 తీయాలి. So minus 10 minus into minus plus 3. So this is minus 7. So this is minus 7xy. Y square ఇది 1లో 1 తీసేయాలి. అంటే 1 minus 1 that is 0. So that is 0 y square. So లేదన్నమాట. ఇది 3x square minus 7xy. That is the answer. So that's all you have to do. So we have done several problems in each case. So I'm going to take one more minute and try to finish this. So in the algebraic expressions, first I defined what is a constant, what is a variable, what are the fundamental operations like plus minus multiplication division చెప్పాను, algebraic term చెప్పాను, numerical term చెప్పాను, algebraic expression చెప్పాను, numerical expression చెప్పాను, తర్వాత లైక్ టర్మ్స్ అన్లైక్ టర్మ్స్ చెప్పాను. ఇవి ఏ విధంగా ఆపరేట్ చేయడం అండ్ ఆల్సో ఆల్జీబ్రిక్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ని ఎన్ని విధాలు భాగిస్తున్నాం, 2 విధాలుగా. ఒకటి నంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్ బట్టి, రెండోది ఆర్డర్ బట్టి. నంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్ అంటే మోనోమియల్, బైనోమియల్, ట్రైనోమియల్ అండ్ మల్టీనోమియల్ ఇచ్చి ఉంటాయి. అలాగే ఆర్డర్ అంటే ఏం చేయాలి, మనం ఏదైనా ఈ ఆల్జీబ్రిక్ ఎక్స్ప్రెషన్లో ఫస్ట్ థింగ్ ఎనీథింగ్ యూ డూ బిఫోర్ యూ డూ ఎనీథింగ్. మా దేవుడి దగ్గర వెళ్ళినప్పుడు బిఫోర్ యూ డూ ఎనీథింగ్ పని చేయాలి, మనం కాలు చేతులు కట్టుకుని వెళ్ళాలి. అలాగే అదేవిధంగా బిఫోర్ యూ డూ ఎనీ ఆపరేషన్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ హ్యావ్ టు సింప్లిఫై ది ఎక్స్ప్రెషన్. అంటే ఏంటి, లైక్ టర్మ్స్ అన్నీ కలిపియాలి, లైక్ టర్మ్స్ అన్నీ అవి వేరుగా ఉంచేయాలి. అలా చేసిన తర్వాత యూ కెన్ డూ ఎనీ ఆఫ్ దీస్ ఆపరేషన్. సో ఇది సబ్ట్రాక్షన్, మల్టిప్లికేషన్. ఇక్కడ తెలియవలసింది ఏంటంటే లైక్ టర్మ్స్ నుండి లైక్ టర్మే చేయగలం. 7x 5x తీయాలి, అంటే 7xలో 5y తీయలేం. దట్స్ ది డిఫరెంట్ ఎక్స్ప్రెషన్. ఓకే, సో ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్ వాట్ ఐ థాట్. అంటే ఈరోజు కాన్స్టెంట్ అంటే ఏంటి, వేరియబుల్ అంటే ఏమిటి, ఫండమెంటల్ గుణకారం, కొట్టివేతలు, భాగహారాలు ఇవన్నీ చెప్పాను. ఎక్స్ప్రెషన్ అంటే ఆల్జీబ్రిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ అని చెప్పాను, న్యూమరికల్ ఎక్స్ప్రెషన్ అని చెప్పాను.
తర్వాత ఈ న్యూమరల్ ఆల్జీబ్రిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎన్ని రకాలుగా భాగిస్తారు, 2 రకాలుగా మార్చిన మోనోమియల్, ట్రైనోమియల్, బైనోమియల్, అది ఆర్డర్ కూడా చెప్పాను, ఫస్ట్ ఆర్డర్, సెకండ్ ఆర్డర్, థర్డ్ ఆర్డర్, లైక్ దట్ అవి కూడా చెప్పాను. అండ్ ఆల్సో సమ్ simplifying operations. How do you simplify the algebraic expression? I hope you understood what I taught. If you have a problem, if you did not understand, you are almost always you are welcome to call me or send a voicemail message or WhatsApp message. Parents, buy the books, get the books from the school. We will give you the books, okay? We will help you. You have to take care of your students' education. If you don't, then we don't know what to do. We are trying our best to teach, but if the student doesn't have the board, he will be at loss. Okay? Thank you. If you like it, share it with somebody. Thank you.